దాంట్లో చాలా స్పష్టంగా యానిమల్ ఫ్యాట్ ఉంది, వెజిటేబుల్ ఆయిల్ ఉందని చెప్తాం జరిగింది. అది మొన్న వచ్చిన చార్జ్ షీట్ పేజ్ నంబర్ 35లో చాలా స్పష్టంగా సిబిఐ వాళ్ళు కూడా చెప్పారు. తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీష్ రాదు సన్నాసి. This is so sensitive because they stop at page 35. I so pity the IQ of Mr. Lokesh and the IQ of TDP is so low. They stopped at page 35. If you further go, it's been clearly written in the report saying that there is nothing whatsoever where SIT's scientific evidences have been diminished with the fact that beta testosterone levels are so good so that there is no animal fat there. With the fact that beta testosterone levels are so good so that there is no animal fat there. They stopped at page 35. SIT which went to the bottom of this matter, isn't it? The point is that, so they're selectively taking page 35. So, Mr. Lokesh, who's from Stanford, that do not understand plain English. Mr. Lokesh, who's from Stanford, that do not understand plain English. తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీష్ రాదు సన్నాసి.